The attack and killing of a police officer escorting Kenya's Certificate of Secondary Education examination papers in Alego, Songa, Siaya County on Monday last week has triggered insecurity fears in the county after police discovered that the criminals involved in the attack could have been involved in radicalization and terrorist recruitment activities. And as Oko Kusana reports, investigations have revealed an intricate connection between a rising crime rate in the region and radicalization of youth, majority of whom are school dropouts. When we got to Hawinga village in the county of Siaya, curious villagers were still milling in and outside this shack, the scene of a deadly gunfight which left 2 young men dead. Police will later describe them as suspects of terrorism. Hata ndipo polisi walipokuja waliwapata wakilala na mmoja ndiye alikuwa nje. Kama mwenye boma hii alikuwa nje na akatoroka. Aliposikia hii mlango inapigwa teke, fungueni mlango. Ndipo wale walikuwa ndani wakaanza kufyatua risasi. Ndio mapolisi wakasema basi muombe Mungu tumepatana. Kitu tunachotaka ni yale mabunduki mliochukua kwa wale maskari mlioua kule Mahero. Hapo ndio marisasi ikaanza kufyatuana sasa. Mmoja akapigwa kichwa. Ule mwingine alipojificha ndipo mlango ikafunguliwa, pia kalipuliwa na risasi. Police also linked the dead men to an early morning brutal attack on 2 police officers escorting examination materials to Mahero Secondary School. The attack, which happened on Monday last week, left a policeman identified as Edwin Erocho dead and his colleague Alan Aluteshe of Siaya GK prisons seriously injured. Hatutalala kama polisi kama hayo mapunduki bado yako katika mikono ambaye they are not authorized. How the attackers reported to be armed with knives managed to disarm and confiscate the officers' firearms during the 7:30 a.m. attack is one of the puzzles a multi-agency security team probing the incident is grappling with. But even more puzzling is the discovery police would later make upon ransacking the suspect's hideout. Ile items zingine tumepata hapo, kuna tulicollect about 5 Quran books. Na kuna mapanga na writings zingine ambaye zina uhusiano na Islamic. So ndio hiyo ilitufanya tushuku kuwa this is a syndicate ambaye inataka kuforma a terrorist cell within Siaya County. After the Monday attack on the police officers, the suspects were later spotted at a place known as Rwambwa in the neighboring Busia County. They had taken shelter inside a deserted house in the home of a local pastor known as Remjus Ojambo. Rani alikuwa anachunga hapa ng'ombe, akaona watu wanaingia kwa nyumba, watu watatu wanaangalia tu tena nyuma ya nyumba. Sasa jamaa alikuwa anachunga hapa, ndiye akaenda akaambia mzee, hatuko na wageni hapa kwa nyumba yako. Mzee ndiye sasa akakuja kugonga mlango kubisha. Alipobisha mlango watu wakasema wacha kwanza tutakufungulia. Sasa mzee alipogonga tena wakafungua mlango. Wapata tu hapo ndani. Kwanza kauliza nyinyi ni wakina nani? Hata sisi si watu wabaya. Tumejikinga tu hapa, mvua ikiisha sisi tunaenda. Sasa ndio mzee akamwambia na hii nyumba imefungwa, nani amewafungulia? Hata kijana mwingine ndiye alitupea tu funguo. Hata kijana mgani? Sasa mzee atakutoa simu, ataongea, apigie subchief hata simu. Akasema hapana, usipige simu. Sisi si watu wabaya, tuongee tu. One of the suspects is said to have brandished a gun when Pastor Ojambo threatened to call the area assistant chief. Sasa akaanza kungangana nao. Sasa huyu mwenye alikuwa anachunga ng'ombe huyu ndio alitoka hapa mbio akipiga nduru. Sasa ndio watu wakaanza kutoka kwa mabomu wakikuja. Sasa walipoona watu wanakuja, sasa wakaachilia mzee na wakakimbia mbio. Sasa walipiga huyo mzee sana. The trio escaped into the bushy Wanga Hills where they are reported to have spent the night. According to the police, the 3 left behind a red-white checked Arafat scarf, a maroon t-shirt and a note with Islamic writing. But later that evening, police made a breakthrough by arresting one of the suspects at a place known as Nyadorera. The subdued man would later lead police to Hawinga, Kaugagi, where his colleagues were hiding. So our officers
wakanock hiyo mlango wakitaka wafunguliwe, but instead of them opening the door, wakashoot from inside. Residents told NTV that this shack where the 2 suspects were gunned down had been constructed in less than 5 months. According to the locals, one of the men shot dead by police was of Somali origin. Walikuwa wanatembea na wasalimii watu, waongeleshi na watu vizuri. Hiyo ndio shida tulikuwa tunaona. Early Sunday, police arrested 6 more suspects in Hawinga and Uranga areas after an operation carried out by a multi-agency team in search of terror suspects in the region. The early morning operation was carried out by officers drawn from Siaya, Busia and a special team from Nairobi. Kuna uoga sana usiku, hatulali mzuri kwa ajili saa nyingine wengine walikimbia. Sasa uwezo kujua saa nyingine wengine utarudi usiku kama unalala, uwezo kujua bila unalala hapo kwa nyumba yako. Tuko na uoga sana. Huko Kusa, NTV. You're watching NTV Weekend Edition. We'll take a short break. We'll be right back with plenty more on the other side of the break. Don't go too far.